slaughtering of cows, hopefully, because of Eid-ul-Adha. Raha, are you excited to see animals, cows, goats, sheep getting slaughtered? You like animals getting slaughtered? Yeah, it's about 80 miles from Bronx. Hour 30 minutes. We drove for 30 minutes and now we have another hour to go. This is how you get kidnapped. In a quarter mile, your destination will be on the right. Welcome to country side of America, Connecticut. Oh, llamas. Are they llamas or alpacas? Alpaca na llama bole looking. Not sure. This is Kalenauskas, I think that's how you say it. Kalenauskas farm in Connecticut, where a lot of people came to slaughter their animal for Eid-ul-Adha. We are not one of those people because we have already done it yesterday. Ours were done without us being there. But here, if you want to slaughter yourself, you can come. এখানে তুমি গরু কিনলে মানে তুমি ধরো তুমি তোমার ফ্রেন্ড 5 জন মিলে একটা গরু কিনতে চাও, এভাবে করে মানুষ? হ্যাঁ, 5 জন হইতে পারে, 6 জন হইতে পারে, whatever, right? এখানে ওরা কাইটা ইয়ে করবে, ওদের জন্য ওদের কিন্তু ভিডিও করা মানা ভিতরে। ছাগল কাটতেছে, দাগো আসতেছে ওরা ওইদিকে ওই কোনায়। পিছনেই দেখো। Yo, do you see how big the cow is? Alright, Kiwa. I know. Oh yeah. But you see how big the cow is? It's huge. No? ওরা শুনতে যায়
Oh, it's a little uncle. Little uncle. আমাদের গরু কাটা হয়ে গেছে এদিকে ভিডিও করো না এই যে কাটা হয়ে গেছে না ওর নাম পলাশ না হ্যাঁ So there you go. There what? Look what he's doing. I don't know. Yeah. That's how you do it. You do a rubber bullet. You shoot. Huh? Yeah. I think it's rubber bullet. So the cow is done, and now they're gonna pick it up with the bulldozer. No, mathai. Head. Yeah. Well, why leg? Bro, this is crazy, no? Wait, but then they slaughtered here. Oh yeah, right after. Why do they shoot them? It's less painful. You shoot them and then it's gone. They don't feel anything after. They don't feel the cut. Uh-huh. Hey. Isn't it crazy? It is. You got blood on you? Bro, you see, those cows are huddled together. They're scared. And they're moving. Yeah, they know what's happening. Like, You're not supposed to, right? I know. Halal. You're supposed to keep. You're not supposed to slaughter in front of the other animals. জবাই করবে এখনো করে না ওইটাই কি করতেছে মাংসে ব্লাড আছে এগুলো সব সিরিয়ালে আছে I don't know. Ah, you want to see the cows up front? Let's come with me. Raha, come with me. We'll go to the cows. So I think these are the cows that they have in cereal. These have already been sold. So they are gonna be shot and slaughtered, which is sad. So in the truest halal form, I don't think you're supposed to slaughter an animal in front of other animals. So the way they're doing it is, I don't agree to this. Like they shot and slaughtered one of the cows right over there. And these cows were scared. They huddled together in that corner, and now they're mooing. So you know they're intelligent animals. They know what's going on.
So yeah, they shouldn't slaughter cows in front of the other cows. I don't think that's humane. But they do that in every corner of the earth during Eid or just normal slaughtering. So yeah. ওদেরকে এক্সট্রা 500 দিতে হয় এইসব স্লটারিং করতেছে যে তারপরে প্রসেসিং করে দিচ্ছে বিভিন্ন Extra 500 per cow. I mean, understandable. It's a lot of work, right? Okay, so $500 extra for processing, right? ওরা শুধু বাচ্চাছে কাটবে না তো No, I think they're gonna slaughter here too. No. You don't think so? সাথে এগুলো তো মুসলমান না যারা কাটছে মনে হয় না No. কাজ করবে ফার্মে ওদের ফার্ম ওরা কাজ করে জোর ওরা তো মুসলমান না না ধরে বসে আছে You want? ওইটা কি ওটা ইয়ে দিয়ে পাওয়া যাবে গুগল শপ Why? Oh, sheepটা. চলো বলছে রেডি হলে ওরা জবাই করে ফেলো মনে এটা Huh? Can we watch this slaughter and then leave? I think it will. এটা জবাই করতেছে না দেখো এখন কিন্তু ইয়ে মারবো ঝাপটি মারবো একবার সরে যান এলবে সরে যান রক্ত খাবেন Is that how you do it? Have you ever slaughtered an animal? Yeah. Huh? What, cow or goat? Cow, big one. Big one? How big was your knife? Like Damn. 3 feet. 3 feet? Huh? Ah, you think you can slaughter a goat or a cow? তারপরে কিন্তু জানতে যেতে অনেক সময় লাগে। ফাঁসি দেওয়া যায় ফাঁসি দিলে বেড়া দিলে আপনি নিজেরা জবাই করে বুম করে হ্যাঁ ওই যে আমরা হ্যাঁ গুলি দিয়ে I just saw a cow trying to mate with another cow. Last minute mating. ওইটা সামনে যদি ফাঁসি কিন্তু অনেক দূর থেকে শুনতে সামনে থেকে কেমন তুই লেলা দেখো ভিডিও করতেছে এটা Yeah. Watch out, that one's big. দেখাই সেটা পর যাবো
সময়। চলো তাহলে হ্যাঁ বলো বলো, ইটস রেকর্ডিং। ইন্টারভিউ কি নিব? হ্যাঁ কি নিব? আমার দাঁড়ান, আপনার আবার কল দিতে। Give him a thumbs up so you can take a picture. এটা আমরা দিছি কোরবানি।